Una de las características principales de una iglesia bíblica es la predicación de la palabra. Y hay por lo menos 3 componentes que deben caracterizar la predicación en una iglesia bíblica. Es predicación con autoridad, porque son las palabras de Dios, no son palabras de hombres. En segundo lugar, predicación con precisión. Necesitamos predicadores en las iglesias que digan lo que realmente Dios ha dicho en su palabra. Y en tercer lugar, podemos pensar en predicación con claridad. Una predicación que tanto el hombre más erudito de la congregación puede entender y puede ser edificado, como la persona más humilde y que no tiene tantos estudios también puede comprender la palabra de Dios. Eso es predicación bíblica y eso es lo que se demanda en las iglesias que quieren glorificar a Dios. Another characteristic of a biblical church is not only pastors who faithfully preach the word publicly, but who also pastor their flock. And that is seen in the private proclamation of the word, which is another word to say that would be the counseling room. We're not interested in people who just come to church to consume sermons and thinking, oh, my wife needs to hear this. No, we want them to know that the Bible applies to every area of every individual heart. And so we want to sit down with the people, listen to what they're saying, and listen to where they're struggling and really where God is not being glorified in their lives and where the Bible is not being applied. And then we now have the private proclamation of the word. And in some ways we could even say that counseling is like preaching a sermon to one particular person, saying, this is how the Bible applies. This is how you can glorify God in your marriage, in your child raising, in really every aspect of your life. Because having people who just listen to sermons all day and never apply, who never leave changed, that really is not what a biblical church is interested in at all. Después de la resurrección del Señor Jesucristo, Él dio sus palabras a sus discípulos y les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que Él les había enviado. Y realmente nos damos cuenta que la forma de cumplir la gran comisión es estableciendo iglesias bíblicas. Solamente cuando plantamos iglesias bíblicas podemos cumplir con la gran comisión. Podemos bautizar a las personas, podemos instruirles en el Evangelio y podemos enseñarles en todo lo que el Señor Jesucristo instruyó en su ministerio terrenal. Eso es lo que vemos que sucedió con los primeros apóstoles. Ellos estuvieron yendo de ciudad en ciudad, evangelizando, bautizando personas y plantando iglesias bíblicas. No hay una mejor manera que cumplir la gran comisión que plantando iglesias bíblicas. Another characteristic of a biblical church is a congregation that understands that we're not here to just receive. We are here as responsible members of this body to serve. Ephesians 4 says every believer has their own gift that they need to put into practice to serve the body for the edification of the body. It's not, I'm going to come, receive, and leave. It's, I have something to offer that God has specifically supernaturally endowed me with that the body needs. And I go to serve the body by putting my spiritual gifts into practice. A biblical church is also a church that has rich fellowship and communion that really stems from their union with Christ. What does that mean? What does that look like? It means our community is not just coming together to hang out over football or other things like that, but it's, I need to see one of the means of sanctification that God gives for us. One of the means that He uses is the holiness of other Christians that I can learn from. For example, I might see somebody who's more generous than me and think, wow, they're more Christ-like in that area than I am. And by observing their life in action, I realize, man, I need to grow in generosity like that. And then so we really learn from other Christians, and as we see their lives in action, we learn how we can become more Christ-like. And that happens through rich fellowship and community. Si una persona realmente quisiera ver lo que Dios está haciendo en este planeta, debería apuntar su mirada a las iglesias bíblicas, porque realmente es en ese lugar, es en medio de estas congregaciones que Dios está haciendo su obra más poderosa en este planeta.
Es el lugar donde el Señor está salvando almas y donde está edificando a su pueblo. Así que oremos para que el Señor siga estableciendo iglesias bíblicas a lo largo de este planeta Tierra.